waaw. ok Iblis ubbil sa micro yow ci anglais nga bëgg a débat wala ci wolof waaw wala déet laa soxla s'il te plaît. bu ko neexee ñu def anglais. non yow laa wax lan nga bëgg. mën nañu def anglais wa. d'accord alors léegi man je décide. mais attends en tant que waaw waxal. en tant que modérateur je décide. vu que ñi nekk ci audience bi ñi ci ëpp dégguñu anglais. seen introduction yéen ñaar kenn ku nekk dafay am 3 minutes 3 minutes yi ci anglais la koy def bu ngeen paree li ci des ci débat bi ci wolof ngeen koy continuer d'accord léegi nag ci seen anglais bu fekkee am na kenn koo xamante ne anglais am xaw na cee kii boobaa keneen ki mën na koo gàgganti loolu ay punchline la seen diggante xam naa ne mënu cee ñàkk. après ñu doog a continuer ci wolof. je sais que man mënu cee ñàkk mais faites-le comme j'ai décidé s'il vous plaît. donc je donne la parole d'abord à Iblis. am nga 3 minutes. Adama def moom modérateur nga defal ko. non je pense que man maa war a ubbi parce que. man maa may ok yow yaa attends Linus attends. Iblis. waaw. yow yaa bëgg a commencer wala moom. non jox ko mu tàmbali. d'accord kon Linus allez-y. ok yow ma grand ñaata temps bi ñaata la. ñaata ngeen bëgg def 3 minutes wala 5 minutes. modérateur nga. 3 baax na. 3 baax na d'accord. ok donc Iblis moom bu amee 3 minutes. ba pare day tëj micro après yow nga jël pour ce 3 minutes moom day tëj micro. waaw su paree dinañ leen joxaat 3 minutes kenn ku nekk ci yéen ñaar bu fekkee am na question da nga ko tontu yow tamit boo amee question moom dina ko tontu d'accord. yes. merci c'est gentil allez Linus. All right, so I'm doing a internal critic of his paradigm. I want to know what's your paradigm, what's your definition of God, and what's the nature of your God, of the God that you believe in, because I know it's not similar to the model of God that we believe in. So what's your definition of God? What's the nature of your God? What proves his existence? And you also said that you do not worship God, but it's the other way. It's God who worships you, and I want to prove of that. And what's your definition of worship also? And yeah, so I think those are my 5 questions. And yeah, that's it. I just need your answers. If anything is not clear for you, I can clarify it. léegi mën nga ñëw quoi parce que loolu kese laa mën pour ay question man maay critiquer léegi ñëwal nga développer. alors can you make me léegi screen please. xaaral Adama dafa mel ni sama modérateur bi effectivement xaw ma ndax beneen compte nga kii. léegi defar naa ko léegi ba kose naa yëpp xoolal essayel xool. xaaral ma kiyaat ko. merci May. aywa kiyal xoolal Cheikh Baye daa amee kii naa ko kose naa yëpp de. bon daa am kii wu téléphone sama côté moo tax muy def bruit mais maa ngi tuub fi ma nekk la. garaawal amul muskila tey Iblis dina la yan loolu àttan tey. Iblis nee na dañ ko def ci alwa su la neexee. Iblis ASC banque sa ginnaaw de dégg nga. Iblis yaa ngi koy dégg. yow maa ngi dégg waaw. voilà léegi moom posé na la ay questions apparemment il n'a pas utilisé ces 3 minutes dafa jël rek pour poser la ay questions. léegi it's up to you. man bëgg naa utiliser. I want to use my 3 minutes to introduce. okay now what you have to do is. I want to xaaral let me explain to you. Yeah. What you gonna do is you will use your 3 minutes to explain your idea, but before that try to answer his questions first. après nga doog a jël si 3 minutes yi entièrement nga tontu kéem léegi duñ la defalagum temps dañ lay bàyyi nga tontu question ba pare soo pare ñu defal la temps bi nga jël sa 3 minutes introduire sa kii sa idée. So I guess that so I'm gonna say hello to everybody who's here listening, so that we can go forward to answer his question by the mate. So by the way, I want just let him know that I don't believe to religions that I don't believe in you preposition bi ànd ak believe in la. Look, I don't believe Ibn Hazm ngi yàlla bul ko daggaat.
I don't I can believe in continue. religions that divide me, and the God I believe don't need that I worship him. He is himself. Doesn't it Run, doesn't it? he God run. doesn't. He run Like we don't. after me. Ibnu Hazm please mën nga jël note ci li muy kii boo paree nga gàgganti ko jàpp ci rek bul ko daggaat please He run. dimbale leen ma ngeen yombalal ma liggéey bi. Yeah, he run after my safety. So I don't need nothing from him. I don't need nothing. He needs me. So that's the bottom line. What is the next question? Ibnu Hazm, you can repeat him First of all, you haven't the second answered to any question. question. The first question is, what's your definition of God? That's the question. I don't That's what I ask you. told you. I told you that. baax na foofu I told you. xaar leen Iblis léegi Iblis, what is your definition of God? I said that the God I'm worshiping, I worship, doesn't need that I call him a name. That was not my question. He doesn't ask what is the name of your God. He asked what is your definition of God. Of God. Yeah, what is your definition of God? Is what you're saying. So I don't have a definition of God. I know that there is a energy, there is something that brought me in life, and there is a energy that is capable to 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 have me on earth, and this energy, that's what I call God. That's it. Okay, so for you, God is energy, only energy. Yeah. That's the nature of God. That's another question that I asked. The first question was, what's your definition of God? I'm not asking the nature of your God. Your God is energy. All right, good to know. What's your definition of God? What are his essential properties? Answer to the question, please. The God that I believe, he don't have any kind of nature that what I told you. He have just this kind of nature that he is behind me for my safety. That's it. That I live. That I have a priority to be. Anytime that my body drops down, that he put me up in another life and give me the best that I can have. That's all. And I think the definition is that God is worshiping me. You still haven't answered to the question, obviously. The question was, what's your Then we go definition of God? forward. If you don't have a Look, definition, we can move on. you can move on. Right. So you don't have a definition of God. You don't have a definition of the ontological being that is either worshiping you or you're worshiping. No, I So think my next question is, what's your definition of worship? worship is like that when somebody don't have a choice, when somebody is scared, when somebody need to do something, and I don't need to worship God because He's my slave. He must. The question is, what's your definition of worship? Yeah, that's what I'm telling you. I say that God is like a government. Like the government is my slave. He need to work for me. God is government, Iblis. Am I Yes, hearing you God right? is the energy government that bring me in life. Take care that if my body is very very old, that I get another body. So by government, you mean it's a structured set of beings? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Listen. Hold on. By government, you mean that God is a set of several beings? It's what? It's kind of what? You mean that God is a set of several beings? I didn't say nothing of set. So you said you said God is a government, so it's a set of several ontological beings. I didn't say that. I said for example, like a government worship the people who elect them. Like I said, Is government worshiping people? like this, yeah, because the government is I think you mean government is serving people, but not worshiping people. is serving people. Like Okay, continue please by answering his questions. like
I want to say about that, like my definition and what I'm thinking about, what he's answering is to tell the whole world that God didn't brought us here that we worship Him. Didn't can't what didn't brought. So Do not. Do not. you're still definition of worship. If a being A is worshiping a being B, what is the relation between the being A and the being B? That's the question. Yeah, if it's about God, I say I don't need to worship Him. He must worship me. That's not the question. I'm not asking if you should worship God or Tell that you don't worship you. That's not the question. The question is the definition of worship. Worship means that I do something for you or for somebody because I scare that this person doesn't be happy to me, what I'm doing. Like worship. I'm doing worship somebody. so everything I'm doing in fear of somebody's anger, like when worship. exactly. When I get scared to somebody that I'm worshiping him. Like when my chef, when my boss, when I have no diploma, no value in my work, so I can be like a somebody who have no value, and worship time out. maa ngi ñëw dama am appel. maa ngi ñëw bul daw nag brique yaa ngi ñëwaat pareeguma. No, ok boy. non c'est bon I'm not running for nothing. sëñ Iblis dafa am kii Ibn Hazm dafa am appel su ñëwaatee danañ la jox temps man maa lay garantir loolu nga continuer sa développement bi ak sa 3 minutes yi tamit fàttewu ma ko maa ngi ko gardé. jaajëf waay. incha allah dinaa fexe daal ba nga am droit wax li nga war a wax moom tamit moo am droit wax li nga war a wax. Cheikh Baye ñi ci majalisé yi ci suuf neen ku fi commentaire wolof dinaa ko boole ke live anglais rek. yeah na ñëpp wax anglais tey kay moom après buñ paree sëñ Iblis beneen yoon suñ ñëwee nag arabe ngay làkk moom il faut nga làkk arabe comme ñun arab du ma ko mës a làkk arab dara neexuma man. because your English is somehow like. du làkk africain di anglais du làkk africain di. non man ma def égrégore anglais bi sax doon anglais moo ma gënal nekk arabe yow xanaa xamoo arabe ñoo gën a bon ci àdduna bi yéen ngeen di topp arabe yi arabe moo gën a soxor ci àdduna bi yëpp. sëñ worship ñëwaguñ foofu ñun xam nañu anglais yi ñoom ñoo defar bombe atomique te ñoom ñoo rey ay nit ay centaines de personnes de milliers de personnes ak bombe atomique loolu moom arabe yi defaguñ ko ak li ñuy bon yëpp. mais da nga war a comprendre benn affaire arabe yi dañoo ñëw Égypte ils ont li nga xamante ni moom la ñu doon réécrire li nga xam ne dañu ko doon bind moom la ñu bindee alxuraan bind ko jël li nga xamante ni moo am importance ñu dëpp carte gi ne africain bi du ko xam parce que dañoo jaloux te loolu mooy vérité bi nga xamante ni mooy dëgg bi te li nga xamante ni Égypte dañ ko doon bind ça a été dañ ko doon réécrire di ko bindaat di ko copier plus de 20 siècles te waa Iran ñëpp dañu doon ñëw biir Égypte xoolal Égypte fu mu nekkoon. mais Iblis yow yaakaar naa xam nga ni waa Iran duñu ay arab. non mais même bu fekkee waa Iran duñu arab mais waa Iran waa Afghanistan waa Arabie Saoudite waa. mais non bul jaxase tamit quand même Arabie Saoudite ak Afghanistan ak Iran bokkuñu dara duñu ay arab. non mais non d'accord nga loolu wala d'accord. xamoo Alioune waa Iran la woon. ban Alioune. am na benn Alioune boo nga xamante ne Aliou xaw ma Alioune. ban Alioune. xaw ma nag exactement nu mu tudd mais Alioune maa ngi ak ay copains yoo nga xamante ne xam naa leen ñoom ci côté ay kii lañu ay naar lañu quoi ñoom. est-ce que mën nga tapé ci Google nga wax ni ban Alioune la. est-ce que waxul Alioune président Burkina Faso bi. non waxuma kooku noonu de xaaral. d'accord tapé Google nga wax ni ban Alioune la. mi ngi nii maa ngi script bi xaaral. d'accord. parce que ñoom bokkut ak Alioune Sall tamit frère Macky Sall. non du moom de mooy ki nga xamante ne après bi seen yeneen boobu noonu bu mu gaañoo après dirigement bi allo. dirigement oui dirigement. waaw après dirigement bi ñu ko doon diriger quoi. ah ouais mais dirigement du français tamit de seen. waaw mais man xam nga beneen làkk laay làkk yeneen làkk laay làkk quoi donc sama dinaa wax boo xamante ne dina nekk parce que dëkk bi may dëkk
mais on nag ne sëñ parle Iblis pas daa ci mel ni langue. làkk yi fi indeegoo fi làkk boo jekku de daa mel ni man sama genre ah bi yéen sama làkk bi may làkk boo leen bu ma ko làkkee doo leen ko làkk tamit de. ah yàlla baax na napp ñu ba yàlla leeral rek. non dama jéemuma napp kenn mais man li ma yore li ma leen di bëgg a wax foofu noonu dëgg la parce que dëgg boo nga xamante ni man dama koy wax du ma si tiit du ma ci ragal. léegi non léegi sëñ Adama bu ko distraire bàyyi ko mu wax ñu ban àllin la doon wax sëñ Iblis wax ñu ban àllin nga doon wax. xaaral andi leen. So where is Brusque? Brusque is one of my friends. So dafa am Ali la Ali von Propheten bestimmt imam spirituel dafa am Ali boobu am Aboubacar am bëri nañu daal man seen wax yooyu noonu yëpp en tout cas daal bi ñu ñëwee ñu sàcc xam-xam bi. léegi xaaral léegi Ali moom noonu lan moo tax nga ne waa Iran la wa. waa Ali dañ ko bind fii nii dañu bind fii Ali Mehrheit in Iran Irak Azerbaijan Liban. déet waay. loolu lañu fi bind kat dañu ne. Mehrheit mooy la plupart. kan moo bind loolu. non ki moo ko bind. li nga liir nii ci anglais ak li nga wax nii sax bokkul li muy fi de mais kan moo bind loolu d'abord. non kii moo ko bind nu mu tuddati waaye sama benn copain dama ko doon laaj lan moo tax mu am division en Orient. lan moo tax mu am division Ibn Hazm are you back? Yes, ñëwaat naa. You ready to continue? Yeah, of course. ok léegi kii sëñ Iblis affaire Ali boobu nañ ko def entre parenthèse. dinañ ci ñëwaat man. monsieur Iblis. léegi sa Ali bu affaire Ali bi nañ ko def entre parenthèse dinañ ci ñëwaat man ak yow léegi continuer yow ak Ibn Hazm ci question yi mu la doon posé so we must be back in English as okay. All right, so we continue from where we left off. My question was, what's the definition of worship? We've been going back and forth for 4 minutes. You haven't been able to give any clear answer once again. Just like you couldn't give a clear definition of what God is. And what was the next question? I can't. No, your next question was, what is his definition of worship? Like worship is a term can refer several things, you know. It can be like a That's why I said, what's your definition? I didn't say what's the definition. What's the definition? I said, what's your definition of worship? My definition is of worship is like when I want to kiss the ass of somebody, I'm gonna worship him, you know. And are you serious? So your God kisses your ass, right? God must kiss my ass. I don't want to kiss. So your God kisses your ass. Okay, it's all right. So everybody you kiss, their ass are your God, right? No. You told me what is the definition? Heureusement, monsieur Iblis xaaral heureusement ba li ñuy wax ni waxuñ ko en wolof. Continue. maanaam nee na jaamu mbir mooy ngay fóon ay taatam. D'accord, kon yow sa yàlla ji day fóon say taatam. Right. Let's continue. Ouais, j'ai quoi. On va faire quoi? Ok, léegi Ibn Hazm léegi I think joxe na li mu mën ci question yi. So I will give you your 3 minutes to introduce your topic. Okay. All right, so I think it's pretty clear for everybody who's listening to the debate. He clearly couldn't give a definition of what God is. So how can you critique something that you cannot define? Like, it's like me critiquing something I can't even understand. I can't even provide an intelligible definition of that thing, and I'm criticizing it. This is nonsense. The next thing is that you said your God worships you, and you couldn't even give a definition of what worship is. And I had another question: is what's the nature of your God? Like the nature of your God. Can you let him continue after discussion comes? Can I answer? Okay, if you want, go ahead. The nature, my God is the nature. Is the nature. You know, nature is all over everything. Everything. When you see the birds, look at my God is the definition of nature. Ibn Hazm, can you close up your mic, please?
it plausible? Monsieur Iblis, Monsieur, okay, merci. please don't make me laugh. I don't want to laugh. I want to be the judge. So, please, can you give your definition of nature? Nature. Nature mean like everything what is on in observation, like the sun, like the birds, sea, the earth, the galaxies, the people, everything what is moving on it, you know, and everything what is energy in it, you know, inside, outside, you know, all that thing is my God. That's the definition of my God. So Okay, thank you. now you're giving a definition of God, which a definition which is the pantheist definition of God. I accept that. So that wasn't my question. You misunderstood what nature means in this context. I said, what's the nature of your God? Is your God a body? Is he a spirit? Is he energy, or what is it? Like what's its nature, or his nature, if you will? Yeah. What is his nature? Maybe you want to know what is his nature, you know. So you go search for it, you know. You go search for it. Maybe you will get it, you know. Because when I'm telling you, That's why he's So you're asking you. instructing That's why me. he's asking you. So you're instructing me no, to go wait, in search of your God yes, of that course, you're trying to make me believe in. of course, because Oh my God. there is two. There is a spirit and Horus. There is a spirit and body, you know. So you trying to trick me, and I told you what about it? What is all about it? You know. I'm not trying to trick you. I'm just asking sound questions. Yeah, I'm that's just why I'm asking sound questions. So once again, you couldn't give a clear cut nature of your God. I give you answer. Listen. So far, this is what we have. You can't define what God is. You can't define your relationship with God. You said that God worships you. So that's a relationship between you and God. And you cannot give a clear definition of that nature, of that relationship. And the next one is that you are unable to define to tell us the nature of your God. And also, when you started off, you said that your God was like a government. Now you're saying that God is everything that exists. Ibn Hazm. This is not fair. No, You have your Iblis, introduction. wait. Okay. We will not switch to all of now. Ibn Hazm, do you have other question? Yeah, I think I had 5 questions. Now I've asked 3 of them. So and let me questions. let him ask his questions. Okay, Iblis, Yeah. do you have questions for him? Yeah, of course. So Okay, go my ahead. question was, what was the purpose you came today in our panel and trying to tell that That's you not the want to topic teach of us? that's not the topic of the Of discussion, course, please. of course. No, that's out of topic, please. So today I came down to your panel and I said that I was gonna give you a lecture about Christianity because you're criticizing Christianity and you have no clue about their core beliefs. So the host of that live said that Christianity was created by Paul, and I said that it wasn't true. So do you have any objections to that? Do you have any proof that Christianity was created by Paul and that the explanation of the origin of the word that Christianity gives in Genesis 1 is similar to the one that the Egyptians had? Do you have proof of that correlation or not? No, I'm not a Christian, man. I don't care about Christian or Muslim. I don't care about them, you know. You know what I'm care about? I'm care about what was Egyptian. Iblis, sorry. Yeah. He didn't ask if you care about Christian or not. He asked if you have proof about what you said today. So about we said that I said that it was a copy. It was a copy what they did in the Bible and in the Quran. They copy what the script of the Egyptian about the geometry of the pyramid. Mind you, we're not talking about the Quran. We're talking about the Bible. We talked about all of both of them.
you talk about both of them, and you intervene, and your I don't know, your intervenants on it. Subhanallah al-Azim. J'ai oublié le nom, non? Fait, you No, intervient, no Wolof, qui est please. Only English, intervenu. no Wolof. Linus, Adam, boo amee numéro gardien wu safara bi bu Linus reetaanaatee nga woo ko jox boole ko moom. Wala nga composé 18. mais Cheikh Baye yenn saa yi ñoom it yenn saa yi da ngay tekkil gars yi ay comme mayalisé yi ci suuf yooyu noonu bu dee man moom garaawul nga tekki leen bàyyil ma jaari seen ñu souffrir tuuti rek bàyyi leen rek. kon baax na comme monsieur Iblis moo ñëw imposé ñu anglais kay dañ ci dem rek. Monsieur Iblis, go ahead. Yes. So, you came and you wanted to speak about what we're talking about in our, that you didn't want to understand that the Quran and the Bible was a copy of what the Egyptian came for. Like they came to explain a spiritual mentality, a spiritual belief that for everybody is, and you came to interrupt us, and after it was not nice, because you didn't believe or that the Quran was a copy of the ancient Egypt script, and that was all about it. And you must understand this stuff. You cannot pull me nowhere that when you're trying to tell that this guy will go to hell or something else, you are the one who going very, very low because you have no knowledge to teach no one nothing. You can teach. Monsieur Iblis, what was your Ibn Hazm, wait. I want you just to Wait, tell him. no, Monsieur Iblis, wait, Monsieur Iblis, Mr. Iblis, what was your question to him? My question was, he's not a teacher. He cannot teach no one nothing. That's not a question. So that's a question? That's not a question. My answer. So I don't ask take you me in the word. I ask you if you have a question for him. My question is, do you know what is the definition of the geometry, the sacred geometry? Do you know that? I have no clue. Yeah. Do you know that what was the purpose of the pyramids? Do you know that? That's not our topic, and I don't give a fuck about the purpose of the pyramids. So the question was, that's why you are. Can you draw any parallel between? You are a very motherfucker, you. ñoom fokk You even don't know what is your Quran. Your Quran, you don't know what is your Quran. Wait, both of you. Cheikh Baye yooyu bañ ko même bu dul dara ngir sa image quoi yooyu moom nañ ko fokk yéen ñaan ñëpp laa koy ñaan voilà please no wait yéen ñaan ñëpp laa koy ñaan. You don't even know what is your Quran saying. Monsieur Iblis pardon rek ñu ngi koy ñaan quoi respect. ay Cheikh Baye kon dama leen koy ñaan yéen ñaan ñi. moo commencé. He was first, Mais Sago, I dropped an F-bomb, but Sago. You have no argument, you have no argument. Cheikh Baye pare tëj leen seen micro yéen ñaar ñëpp ngeen déglu Cheikh Baye ba mu pare. aywa monsieur Iblis maa la koy ñaan tëj leen seen micro ba Cheikh Baye pare. Cheikh Baye vas-y ñëwal. bëgg ngeen maa yombalal liggéey bi wala da ngeen a bëgg ma génn seen diggante ngeen coowoo fi. dañuy làkk français comme ça ñëpp dégg li ñuy làkk. Monsieur Iblis wait balaa ngay ñëw ci sa question bi wait bàyyil ma wax li ma bëgg a wax ba pare. bu fekkee bëgg ngeen maa yombalal liggéey bi dama leen di ñaan ngir yàlla su ma leen ñaanee dara ngeen may ma ko bu fekkee bëggu leen ko ñu génn seen diggante ngeen coowoo fii kenn du déggante kenn du comprendre te ñu nekk ci suuf duñ comprendre dara mu tas. te yaakaar naa ay kilifa yu mel ni yéen weesu ngeen loolu so su ma ñaanee kenn ci yéen ne ko na tëj micro wala su ma ñaanee kenn ci yéen ne ko na éviter yenn mots yi so please behave as responsible. léegi monsieur Iblis est-ce que da ngaa bëgg a continuer toujours sëñ Jinne Moussa baal ñu tuuti monsieur Iblis est-ce que da ngaa bëgg a continuer toujours ci anglais bi wala da ngaa bëgg a switch ci beneen langue. switch ci beneen langue. léegi yow xaaral am nga 3 minutes pour def sa introduction bi nga bëgg a def sëñ monsieur Ibn Hazm ngir yàlla bu ko dagg jàpp ci rek dama la ko ñaan. Est-ce que d'accord nga ñuy switch ci beneen langue.
non non man dama bëgg ñu continuer anglais bi ba keroog muy jeex. léegi ce qu'on va faire mooy moom day wax ci làkk bi mu bëgg yow nga wax ci anglais. non non ce non choix la. nekkuñ bilingue moo tax quoi genre loolu dafay waaw daal di mais def ngeen li ma waxoon premier round bi ngeen def ko en anglais loolu lañ tëraloon balaa ñuy commencer waxuñu woon ne débat bi dañ ko def en anglais so please bu fekkee d'accord nga ci lii ñu changer langue bu fekkee d'accord yow mën nga continuer ci anglais moom mu continuer ci làkk bu ko anglais bi dafa bëgg tàng. ah comme que tàngul kay nañ continuer ci anglais bi Iblis. xam nga anglais bi du sama làkk. comme Cheikh Baye mooy modéré nan topp Cheikh Baye. man tamit du sama làkk. ñu non mais anglais man mën naa ko quoi mais li ma la bëgg a wax yow li ma la bëgg a wax ak li ma la bëgg a tontu du ñëw quoi te boo xoolee laaj ni nga saa te yow benn tricheur nga quoi toi tu es un grand tricheur yow tricheur nga quoi donc tricheur nag boo ko doonee man dama lay expliquer rek pour nga comprendre balaa ngay yóbbu sa bopp. léegi ay kër góoru naar man loolu rek laa lay. monsieur Iblis xaaral Cheikh Baye kay léegi. li Cheikh Baye wax la ñuy def noonu si yow boo bëggee wax anglais nga wax anglais léegi moom bu bëggee moom langue bi mu bëgg moom it mu wax si bu ko defee débat bi continué Cheikh Baye continué sa liggéey. léegi nañ abonné leen tey aimé di partager di participer di envoyer ay cœur abonné leen